Hari ini sebenarnya special sedikit. Kita tak naklah serius sangat dalam Niaga Awani hari ini. Kerana hari ini kita nak memberi fokus kepada isu-isu ataupun perkara-perkara berkait dengan peniaga dan juga perniagaan, cabarannya. Tapi sebelum itu saya nak memperkenalkan dua tetamu saya pada hari ini. Saya mempersilakan di sebelah hujung sekali Datuk Seri Abu Hassan Muhammad Noor, Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia. Datuk Seri, terima kasih. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Ya, selamat Hari Raya juga. Dan di sebelah kanan saya Saudara Amin Aznizan yang merupakan pengarah urusan kumpulan SOCC Holdings Sdn Bhd. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Amin. Terima kasih. Amin juga antara yang tidak asing lagi wajahnya di kaca TV di Astro Awani ini. Datuk Seri juga pernah muncul juga beberapa kali di Astro Awani. Dan untuk kita bercakap berkenaan dengan raya, kita tak nak cerita pasal bisnes dululah. Kita cerita pasal raya dululah. Datuk Seri dulu. Datuk Seri berraya dekat mana? Saya di Kuala Lumpur je, tak pergi mana-mana pun. Anak cucu semua di Kuala Lumpur. Jadi kita dah ibarat macam warga emas kan. Semua jumpa kita pula. Cucu ke anak ke semua di Kuala Lumpur lah. Ya, senang. Amin pula mungkin beraya kali ni di mana? Saya setiap tahun with the exception kecuali masa Covid itulah memang raya kat Kuching. Oh, Kuching memang Kuching. asal orang saya asal Sarawak? Diri sebenarnya, Okay. Sarawak. Tetapi family saya sebelah mak tu semua daripada Kuching. So memang kita setiap tahun kena berkumpul dekat sana lah. Berkumpul dekat Kuching tu. Kuching raya sebulan. Kuching raya sebulan ni. Saya rasa kita Sama. KL pun sama juga Open KL house. tak nak kalah KL pun Tak nak kalah. Ada kadang terlajak open house tu pergi ke hari Terlebih. dah jamuan makan lah jadi. Ya, kadang-kadang tu sampai nak membawa-bawa sampai ke raya haji pun ada. Alang-alang Ini cantumkan sekali. ini sebab kemeriahan di Kuala Lumpur. Betul. Lain macam sikit. Betul. Betul, sangat betul. Lagi-lagi bila open house dekat KL ni, orang macam tunggulah yang tengah balik kampung tu balik ke KL, baru kita buat open house Jadi di KL. last week itu sangat padat di open house semua. Kan, nak di penghujung Syawal tu. Betul. Okey. Menu lah, kita nak cerita pasal menu dulu. Datuk Seri favourite food, wajib lah pagi raya tu. Biasalah rendang, daging kan. Itu lodeh. Lodeh, okey. Itu memang favourite kita lah. Tahu dengan sambal pula tu. Ada sambal? Tumis ikan bilis dekat atas. Memang kek pedas sikit kan? Memang itulah kesukaan dan family kita. Kita nak tanya orang yang bisnes F&B pula. Okey. Orang bisnes F&B ni mungkin ada selera, taste bud dia mungkin berbeza sedikit kan. Amin macam mana? Mungkin Sarawak nak bawa cerita Sarawak sedikit dalam kita raya sebenarnya ni. kalau raya pertama tu macam beberapa hari lepas tu sama je. Kita memang rendang kari. Kalau saya favourite saya sebenarnya makan roti canai. Yang homemade tapi makan dengan rendang dengan kuah kacang. Itu memang bagi saya terbaik lah. Itu every year kita kena ada. Tapi lepas tu dah masuk raya kedua, ketiga tu kita cek makanan kampung pula. So rebus-rebus, kita kena detox lah. After first day raya tu detox tu. Detox balik lah lepas tu Ya, betul. Acah-acah detox lah. Kek lapis wajib lah. Itu kena ada. Itu kena ada. Setiap rumah di Sarawak tu sudah tentulah. Itu kalau tak penuh meja tak sah itu. Favorite your favorite kek lapis punya flavor, sebab saya tahu sekarang ni lagilah macam-macam dah. Orang cakap fusion lah, ada berbeza macam-macam jenis lah, nak ada Oreo. You prefer the original one macam dulu sisik ikan macam saya. Saya suka the plum kan, ada plum dekat dalam sisik ikan tu. Saya suka sisik ikan. Kalau Amin, kalau saya lain lebih kurang lah, tapi saya lebih suka kepada yang simple, iaitu dua. Satu is kek lumut. Kek lumut sebenarnya dia kek lapis tapi dia tak ada lapisan langsung. Satu. Nombor dua adalah pilih kasih. Namanya pilih kasih. So pilih kasih ni dia banyak what do you call this, sesame seed dalam dia. Ini satu yang kalau pergi raya dekat Sarawak sekarang ni, sebab ni kuih orang lama-lama dulu. So sekarang ni susah nak jumpa, payah nak jumpa. Tetapi itu kalau ada, sebab dia tak manis, it's a bit savoury. So kita dah makan manis-manis, air manis semua kan. Makan kuih tu rasa macam neutral sikit. Rasa apa? Balance. Rasa tak rasa guilty sangat lah. Tak rasa guilty sangat. Kita nak bercerita pasal bisnes lah berkenaan dengan Ramadan Syawal yang Ramadan yang baru berlalu dan Syawal pada ketika ini. Banyak perniagaan. Ada yang sampai berhenti kerja tu Sri. Betul. Maksudnya ambil cuti tanpa gaji untuk fokus sebulan. Kita buka bazar, berniaga. Sampai ada tahap macam tu. Betul, Datuk Sri juga akui. Ada juga, tapi kali ni ada juga cerita-cerita yang mungkin sedikit kurang enak didengar lah Datuk Sri. Contohnya, harga kos barang mahal. Ada yang mengeluh sewa tapak bazar Ramadan juga mahal.
Datuk Seri sebagai Presiden DPM, bagaimana Datuk Seri melihat lanskap perniagaan terutamanya semasa bulan Ramadan yang baru berlalu ini, Datuk Seri? Ya. Memang rata-rata memang itulah rungutan. Peniaga ni bila dia dapat dia diam. Okey, faham. Tak dapat dia bersuara. Okey. Salah satulah. Jadi pada usahawan ni kita ingatkan jadi rungutan ni bukan di Malaysia saja, dunia. Sebabkan kenaikan kos. Ni baru-baru ni pun PM ada bagi tahu subsidi minyak diturunkan, di harga tu macam minyak, tepung untuk dikawal selia. Jadi ni bagus satu perancangan tetapi harga tu tetap. Saya baru pergi tepung pelita 5 dah RM5 sekarang. Dia jadi RM1. Ya, betul. Tapi itu yang paling popular. Betul. Masa Ramadan. Tepung pelita, lepas tu lagi tak pernah rare-rare punya kuih ni semua keluarlah dekat ni. Jadi kesempatan pada usahawan ni ambil juga ini untuk keuntungan. Daripada situ dia menangguk air lah kan, ibarat macam. Jadi kita di sini ialah bulan Ramadan, bulan yang katalah masa tu Ramadan ni bulan yang kata orang tu bulan beribadah. Apa salahnya beli 5 bagi 1 ke buat amal sikit kan, contoh. Ataupun saya cadangkan juga kalau di Ramadan ni kita buat kalau bazar sampai 200-300 lot kan, mungkin ada satu impak dia, mungkin bakul makanan ke bagi orang yang memerlukan, yang tak mampu daripada nak terbazir, letakkan satu tempat. Okey, siapa nak impak kat situ ambil. Itu pun cadangan kita bagi. Kalau 200-300 gerai tu kita bagi buat satu area untuk kita collect kan makanan yang orang yang tak berkemampuan ni kan. Ini satu ibadah juga kan. Betul. Dan juga kalau meniaga tu sampai kata kita kata tadi kalau saya kan Harits pun biasa tengok kan meniaga tanpa ramai kan, tengok ada periuk baru, balang air pun baru. Ini orang yang baru meniaga. Dia tahu raya ni adalah kaut keuntungan. Ramadan ni adalah untuk kaut keuntungan. Maknanya mungkin Ramadan sebulan, mungkin 5-6 bulan dia tak berniaga lah. Sebab dia dah ada income kat situ. Jadi yang ni kita setahun dia boleh cover. Kalau contoh dia kalau bazar Ramadan dan bazar raya juga ada di situ. Contoh di popular di mana Masjid India apa kan semua kan. Jalan tol sebagainya. Walaupun mahal macam mana pun dia tetap boleh cover lagi. Sebulan sampai income kadang beratus-ratus ribu. Kan? Kalau katalah sepasang baju Melayu ni ada yang RM60. Yang pun dapat kos RM20-30 je. Kan? Ini yang melipat. Jadi orang berpusu-pusu. Orang kita ni bila tengok tempat tu ramai. Itu yang orang nak. Kalau sugih tak dia semua ke arah ke situ ya. Semua situ. Jadi jam pun melampau juga. Itu satu memang jam tak. Kemeriahan di situ. Jadi ini masyarakat majmuk Malaysia ni memang cara macam tu, baik Chinese, baik India, baik orang Melayu. Chinese pun pergi juga. Sebab betul. Dia nakkan mood tu tadi. Dia tengok dia pun nak tengok kuih yang tak pernah. Macam kuih raya, macam kuih lapis tadi kan. Sarawak ke, nak pergi Sarawak jauh dia tepi. Jadi dia ada. Semua ada kat situ. Baju Melayu semua ada kat situ. Jadi lambatkan dan longkokkan barang-barang tu terlampau banyak. Ini yang peniaga rasa macam nak ambil kesempatan pun ada, yang ambil yang daripada keperiatan pun ada, yang tak ada lesen berniaga pun masuk juga kan untuk nak ambil tadi tempat tu. Itu jadi satu kesalahan. Itu yang berlari-lari tu. Kalau penguat kuasa datang berlari-lari masing-masing. Itu dia punya cara. Tapi dah nak buat macam mana kan, itu cara dia. Tapi kalau kita bercakap Datuk Seri dalam realiti pada masa kini, sudah tentu persaingan itu sangat besar sebenarnya dalam kalangan usahawan, terutama kalau kita bandingkan dengan platform-platform e-dagang yang kita tengok. Jika boleh saya mention seperti Shopee, TikTok dan sebagainya. Kita tengok banyak marketplace e-dagang ni, orang dah boleh nak berjual beli. Orang kadang-kadang physical store ni jadi contoh jual baju Melayu, orang pergi buat fitting je. Pergi fitting, beli online. Sebab online ada voucher diskaun yang lain-lain dan sebagainya. Okey, sebelum kita pergi ke situ, Amin, apa pandangan Amin melihat kepada realiti semasa berkenaan dengan menjalankan perniagaan, terutama Amin bercerita soal F&B,
apa mungkin dari segi cabaran semasa dan juga dari segi persaingan juga ni spesifik kepada Ramadan ke? Terutama kalau kita cakap dalam konteks Ramadan lah. Saya rasa apa yang Datuk Seri mention tadi sangat-sangat betul dan sangat-sangat it's really important to understand lah. Nombor satu, sebenarnya kita banyak dengar rungutan sekarang dekat Malaysia ni, dia kata bahan mentah naik, harga naik mahal, semua mahal. Kos bahan mentah. Tapi yang kita kena faham sebenarnya ini bukan unique to Malaysia sahaja. Satu dunia, everywhere is facing the same problem. So itu kita kena faham lah. Malaysia tak seteruk itulah. Okay. Itu satu. Nombor dua, bila kita tengok pada bulan Ramadan ni, macam Datuk Seri cakap tadi, memang betul ramai kita tengok peniaga-peniaga baru yang bermula masa bulan Ramadan itu. So kalau kita tengok dan bandingkan, sebenarnya yang banyak buat rungutan tu adalah peniaga-peniaga baru. Sebab dia orang tak pernah mengalami lagi kepayahan meniaga. Jadi bila dia start bulan Ramadan, dia tengok yang indah-indah sebelum ini. Oi, orang berniaga bulan Ramadan, dia letak atas meja habis, dia tak nampak keperitan belakang usaha atau kejayaan itu. Jadi bila dia buat sendiri, dia rasa benda tu, and dia bagi dia letak atas meja jual, dia tak macam mana kata, tak menghargai pentingnya kualiti servis apa semua. Jadi dia start menghadapi cabaran-cabaran itu, dia start merungutlah. Saya bukan kata semua elok, memang betul harga mentah tengah naik sekarang, bukan tengah naik banyak mendadak. And bukan sekali sebulan, almost in fact 2-3 hari naik. So kita nak estimate tu pun payah. Tetapi saya rasa itu sebenarnya adalah lumrah perniagaan lah. Kita tak boleh nak kata perniagaan tu senang. Kalau perniagaan tu senang, semua orang boleh berniaga. Tetapi kita kena faham and appreciate lah kepayahan yang hadapi ini sebenarnya dah lama. Cuma baru sekarang ni sebab ramai orang baru start berniaga. Ya, betul. Timbul lah macam-macam masalah yang sebelum ni orang diam-diam. Betul. Sebab sebelum ni saya ada interview Presiden DPIM, Perniagaan Islam Malaysia, mengakui bahawa dia seolah-olah dia disebut sebagai perniagaan bermusim. Maksudnya untuk Ramadan sahaja. Betul. Dan seolah-olah dia expect that income dia mampu menjana pendapatan untuk setahun itu, tak payah berniaga, kita berniaga bulan Ramadan sahaja. Datuk Seri, mungkin apa pandangan Datuk Seri melihat kepada individu-individu? Tak salah. Adakah Ramadan ini sepatutnya menjadi platform untuk mereka mula berniaga dan meneruskannya pada bulan-bulan yang akan datang, bukannya bermusim untuk Ramadan? Pandangan Datuk Seri? Ya, saya selalu gembar-gemburkan. Jadi kalau kita berniaga ni, kita kena ada komitmen yang betul-betul. Bukan kata orang tu ala kadar dan juga kais pagi makan pagi, makan petang macam tu lah. Jadi perniagaan ni ada satu bisnes perniagaan yang kata orang tu daripada segi dalaman, daripada segi jurang, daripada segi susah payah senang ni semua kita kena ambil. Itu ada satu jadikan pengalaman. Dan perniagaan ni juga pertama sekali, kalau you nak berniaga, apa you perlu buat? Bukan kata orang tu nak cari untung aja. Betul. Pertama, kita sediakan perniagaan tu betul-betul, satu kena ada SSM. Untuk kita nak pergi jauh. Bukan kata yang sah, yang kata orang tu yang next nanti mungkin documentation ke nak dapat bantuan senang, dan kita boleh pergi besar lagi. Daripada kecil kita berniaga, walaupun di bazar Ramadan tu tadi, itu ada satu rekod you untuk you nak pergi jauh lagi. Jadi kita daftar dulu SSM dan kita kena plan dulu. Proper plan. Apa kita nak buat. Okay, next year punya Ramadan kita kena proper. Kita kena quality apa produk, pembaharuan, packaging ke apa packaging yang menarik, bagi orang menarik kita. Dan mungkin satu hari jenama you akan jadi popular, insya-Allah. Kan? Betul. Mungkin kek lapis tu kita branding kan, buatlah satu kek yang ada jenama. Kita buatkan satu. Kita buat daftar kepada penjenamaan, MyFPO, supaya benda ni akan jadi satu perniagaan yang betul-betul perniagaan. Betul berniaga. Jadi bukan kata orang tu I nak berniaga ni untuk Ramadan je. Bukan tak boleh nak bermusim, bukan tak boleh. Boleh, tapi nanti rekod yang lu dapat berbelah ribu tadi tu, 10,000 tu habis macam tu je. Betul. Sebab ini ada rekod you. Jadi bila ada SSM, bila dah keuntungan tu dah ada, masuk dalam bank, nampak rekod tu. Sampailah brand tadi yang you bawa tadi, katalah
mungkin air balang kan. Contoh dia air balang, ada jenama dah. Betul. Dah jadi brand dah. Dah jadi branding. Kita buat packaging balik, menarik dengan apa semua, pergi ekspor di luar negara pula ekspor. Jadi berpanjangan bukan bermusim. Saya itu dia. Bagi saya lah, saya tengok ni sebenarnya perniagaan ni diibaratkan, bukan diibaratkan, memang satu ibadah sebenarnya. Kita berniaga bukan semata-mata nak dapat untung macam Datuk Sri cakap tadi. Tapi ia satu ibadah sebab apa yang kita buat dalam perniagaan ni dia membantu ramai orang. Membantu orang yang bekerja dengan kita, membantu orang yang nak membeli daripada kita. Jadi dalam ibadah ni dia sama je macam ibadah lain-lain. Janganlah kita beribadah musim Ramadan saja. Sebelum Ramadan, leading up to Ramadan itu kita bersedia untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi persediaan tu kena ada sebelum bulan Ramadan. Bila kita beribadah bulan Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita bukan untuk bermusim itu saja. Kita tingkatkan supaya lepas Ramadan kita boleh kekalkan. Boleh buat lagi. Boleh buat. So, tambah macam lagi. itu, every year dia semakin bertambah. So itu yang kita naklah sebenarnya. Dan sebagai usahawan muda juga, bagaimana Amin melihat bahawa yalah mungkin trend lah seolah-olah macam nampak orang tu seronok berniaga, buka beli tapak, buka payung, berniaga. Betul. Whatever it is, kualiti ke apa ke apa kan, ambil lah makcik Kiah ni nak bagi sebakul kuih, makcik ni nak bagi, okey kita letak je kat meja. Akhirnya kita sendiri yang buka tapak dan kita berniaga tu, kita tak tahu dari segi kualitinya. Dan juga dari segi nak kesinambungan tu, bagaimana Amin melihat bahawa pentingnya perniagaan ini mementingkan kualiti. Contohlah, bagi saya, hari tu saya ada pergi ke Bazar Ramadan. Karipak pusing harganya seketul RM1. Saya agak terkejut juga, tapi saya cakap, okey tak apalah, saya beli 3 ketul, sekadar nak merasa. Apabila sedap, kualiti itu ada, maksudnya bila kita beli awal, bila waktu berbuka tu rapuh lagi kulit karipapnya. So, bagi kita, okey, tak apalah, RM1 seketul, puas hati. Value tu bagi item yang kita beli tu. Pandangan Amin melihat bahawa pentingnya perniagaan ini mementingkan kualiti terutamanya. Saya rasa sangat-sangat penting sebab sekarang ni kalau kita nak tengok daripada segi susah kita nak gauge ataupun kita nak nilai macam mana nilai mata wang sekarang. Okay, sebab kalau kita beli yang murah, kadang-kadang you beli benda murah tapi benda tu tak berkualiti, kepuasan tu tak ada. Jadi you nak belanja 10 sen tu pun rasa rugi. Tetapi kalau macam Harits kata tadi, you beli karipat RM1 satu, dulu kita tak pernah terbayang harga karipat RM1 satu. Betul. RM1 dapat 3, dapat 5 dulu. Dapat 5 dulu. Tapi bila beli RM1 tu, makan tu dia macam tak ada oksigen. Tak ada oksigen. Rasanya rasa dia elok, isi dia mampat, dia punya rasa tak ada. RM1 tu rasa macam boleh tahan RM1 ni, tak apa, saya akan cari lagi tempat ni. So saya rasa itu yang kita kena berusaha strive towards lah. Sebab makanan kita sebenarnya bagi saya lah, apa yang kita usahakan ini berbalik kepada perniagaan ini satu ibadah. So bila kita beribadah ni, kita usaha dia lebih besar daripada setakat just letak sana jual orang beli lebih. It's about creating brand. It's about positioning ourselves kan. So kita ni, bagi saya lah, sebab saya buat kedai kamik ni makanan Sarawak. So bagi saya dalam meniaga makanan Sarawak itu, makanan Sarawak itu adalah kebanggaan saya. Itu adalah warisan saya. Itu adalah hak milik bukan saya tapi orang-orang Sarawak semua. Jadi saya bangga nak menghidangkan makanan Sarawak, mengetengahkan bawa makanan image Sarawak. Kalau saya setakat nak hit and run, setakat nak jual, lepas tu you balik, you datang, you bayar, you balik, saya tak nak tengok you lagi, itu tak adil kepada warisan saya. It's not fair to my cause. Macam tu. So bagi saya sangat-sangat pentinglah sebab kita memartabatkan produk kita, bukan setakat nak kau untung macam itu saja. Bagaimana Datuk Sri, kalau kita telitikan juga sepanjang musim Ramadan ni lah, antara cabarannya kalau kita lihat pertamanya dari segi kos lah, tadi kita nampak kos dan sebagainya, tetapi bagaimana Datuk Sri melihat kesinambungan? Maksudnya tadi Datuk Sri dah bercerita berkenaan dengan SSM apa semua. Apa yang perlu dilakukan kepada mereka yang mungkin merasakan bahawa bisnes saya sewaktu bulan Ramadan ni boleh pergi jauh lah. Betul. So what's next for them? Apa yang mereka boleh buat? Maksudnya di peringkat Dewan sendiri, mungkin Datuk Sri ada suggestion melihat kepada mereka yang contoh saya ni dah lah tak reti nak berniaga. Contohlah saya tak reti nak berniaga, tapi bila saya berniaga bulan Ramadan ni, saya rasa macam not bad lah, my business boleh pergi jauh.
So, tapi saya nak pergi ke mana? Siapa yang nak membantu saya selepas ini? Power soalan ni. Itu mungkin Dewan sendiri. Jadi rata-rata pun dah tahu dah Dewan Perniagaan ni dia dah tahu straightforward. Maknanya platform. Platform kepada usahawan-usahawan yang beginilah. Jadi itu sebab rata-rata saya dah buka kita kena ada satu mentor ataupun jadi satu platform untuk yang nak menarik lagi ramai lagi orang menjadi bidang perniagaan. 9/10 adalah rezeki kita daripada perniagaan. Betul. Okey, tuntutlah ilmu sampai ke mana? China. Kenapa dia kata China tak pergi US, UK? Kan? Sebab dia tahu orang China ni ekonomi. Tentang perniagaan dan apa. Jadi Dewan ini bila Malaysia ni, jadi Malaysia, Dewan Perniagaan Usaha Malaysia ni, kita tak kira kaum ke bangsa ke apa ke, jadilah ahli kita. Jadi daripada situ platform ni menyambungkan. Kalau katalah Cik Haris jadi pegawai dalam kerajaan, pergilah seorang-seorang. Saya rasa naik aus tangga you pergi. Jumpa pegawai. Betul. Tak akan jumpa. Jadi jadi sibuk meeting macam-macam. Tapi bila Dewan ni, kita buat satu tarikh untuk kita mengumpulkan peniaga-peniaga, katalah dia meniaga bazar Ramadan je. Jadi semangat dia berkobar-kobar dia. Kat mana saya nak pergi? Hala tuju saya kat mana? Kan? Platform mana yang saya nak masuk? Kan? Dari rata-rata pun tahu dah persatuan ada, Dewan Perniagaan ada. Tapi misi dan visi masing-masing lain-lain. Jadi pergilah satu, walaupun you masuk 1000 dewan ke perniagaan ke, you masuk menjadi ahli, you ambil satu je yang betul-betul boleh membawa you ke arah mana you nak pergi. Personal mentor personal mentor. Kan? Yang kata dengan kos yang murah, yang rendah, tak payahlah yang popular punya nama ni sampai kalau sekali masuk kos sampai 5-6 ribu kena bayar. Kan? Ada 70 ribu pun ada. Kan? Ini RM150 setahun. 500 ringgit setahun untuk korporat. Masuk, inilah kita buat satu program, kita buat satu seminar, kita buat satu lawatan, kita buat libat urus. Kita channelkan ke kementerian dan agensi yang mana berkait dengan usahawan ni, kita longgokkan, himpunkan, buat satu program. Pegawai itu datang. Direct engagement. Tak perlu nak ke Putrajaya, nak memanjat tangga, nak set appointment, nak belum tentu pegawai ada. Betul. Ini faham. Platform. Jadi Dewan ni adalah satu untuk menjalinkan lagi hubungan Malaysia dan sampai ke luar negara. Bukan di Malaysia saja. Cerita luar negara tu kejap lagi. Kita simpan sikit dulu. Inilah platform. Cerita luar negara tu itu kejap lagi. Saya suka cakap, you berniaga daripada kecil, you berniaga. Takkan you nak berniaga, Harits dah habis pada Astro, makcik tu atau abang tu masih lagi kat pasar malam. 20 tahun berniaga. Bawa payung, tepi tangga. Kenapa kita nak jadi selama-lama je begitu? Betul. Ubah sikit. Bila dah daripada kecil tadi, mesti nak pergi pertengahan, mesti nak pergi SME, mesti nak pergi yang corporate, yang dah berjaya. Ini yang kita lahirkan, kita latihkan sampai begitu. Betul. Barulah orang nampak. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan Datuk Seri. Contoh macam, yalah, sekecil-kecil kalau orang cakap jual karipap, jadi kita ambil contoh jual karipap. Takkan selamanya sehari 100 biji sahaja nak digoreng dan dijual. Mungkin perlu ada inovasi, contoh buat frozen, packaging yang baik. Lepas tu boleh hantar ke banyak negeri, lepas tu bukan saja negeri, mungkin boleh ke peringkat lebih jauh lagi. 2 kontainer, 5 kontainer hantar luar negara. Itu cerita kontainer tu kejap lagi. Cerita kontainer tu menarik sebenarnya. Jadi ini bila kita lahirkan seorang, kalau beribu-ribu orang yang kita dah lahirkan, apa jadi ekonomi? Cantik. Tak adalah orang susah, tak adalah orang cakap harga ni mahal lah, tak ada. Jadi you dah boleh bantu balik. Seorang yang berjaya tu banyak yang dapat meraih. Kan. Jadi ribu lagi kita boleh jayakan. Ini konsep Dewan Perniagaan. Amin, bercakap soal perniagaan ini juga, kesinambungan dan juga di peringkat ialah sebagai mereka yang menjalankan perniagaan, terutamanya di peringkat F&B ini. Bagaimana Amin melihat peluang dan juga potensi? Sebab ada ramai melihat bahawa contoh nak buka chain ni, kadang-kadang nak buka outlet yang baru ni,
kadang-kadang kena penuh berhati-hati. Betul. Tempat kena strategik, kena buat market research. Betul. Ada orang ke tak ada orang kat kawasan kita nak buka ni kan. So macam Amin, bagaimana Amin melihat potensi terutama dalam bidang F&B dalam nak meluaskan perniagaan? Kalau kita ambil contoh kedai kami, contoh nak tambah lagi cawangan, ada cabaran besar tak sebenarnya bagi di peringkat usahawan? Dia sebenarnya yes, banyak saya nak kata cabaran tu tak jugalah, sebab perniagaan ni memang cabaran. Yeah, jadi betul. saya kata banyak faktor-faktor lah yang apa nama main peranan dalam membuat keputusan ataupun membolehkan sesebuah perniagaan itu maju ataupun berkembang lebih lagi. Nombor satu, memang sebenarnya kita harus ada orang kata global mindset. Global mindset bermakna bila kita buat sesuatu ni, kita sentiasa berfikir untuk berkembang. Kita fikir macam mana kita nak scale up the business. Sebab sebenarnya kalau tengok orang Melayu ni dah sebenarnya dalam darah kita memang kita peniaga, kita memang berniaga. Daripada dulu-dulu manpower lagi. Manpower orang Melayu juga dia ada. So tapi macam mana kita nak ambil semua ini dan kita macam mana harness it towards what we want to do. So kita kena berhati-hati. Nombor satu dalam buat perniagaan tu, saya kata tadi dalam berniaga di bulan Ramadan itu, sebelum leading up to Ramadan itu adalah persediaan kita. Bermakna dia sama juga kalau nak buka cawangan baru ke apa, dia leading up to cawangan, kita kena ada persediaan dia. Kita kena pastikan perniagaan itu solid. Solid mana kita ada proses yang betul, kita ada orang yang betul. Kita tak boleh buat, kita hidup bermasyarakat. Kita berniaga pun dalam berkumpulan. Kita tak boleh kata saya seorang boleh, aku seorang cukup. Kita tak boleh macam tu. Kita maju atau kita berjaya sebab orang sekeliling kita. And kita yang pilih siapa orang sekeliling kita. So kita kena berhati-hati dalam memilih orang, and orang sendiri tu kita kena sama-sama grow together. Apabila kita ada team yang kuat, kita ada team yang kita boleh buat proses tu boleh teratur, market research tu boleh dibuat dengan betul. So bila kita buka cawangan baru atau kita buat sesuatu yang baru tu, dia dapat dia nak kata confirm berjaya tu tidaklah kan, tetapi keberangkalian dia berjaya, percentage-nya tu tinggi. Percentage-nya tinggi. Dan selepas itu pula jangan kita setakat kita buka satu cawangan, kita buat ini dah cukup setakat itu. Kita memanglah kita kena sentiasa bersyukur, tetapi kita kena sentiasa berfikir global mindset. Macam mana nak mengembangkan lebih seterusnya, nak improve, what is next. Sebab hari ini dah cukup elok, esok kita mungkin dah ketinggalan. So untuk mengelakkan kita ketinggalan, kita kena sentiasa improve. Itu yang sangat penting lah. Dan bercakap soal improve, tadi Datuk Seri dah hint berkenaan dengan global. Saya suka nak membawa topik perbincangan kita ini kerana kalau kita lihat Datuk Seri dalam kerangka ekonomi madani yang dilancarkan Perdana Menteri, meletakkan salah satu terasnya adalah untuk membawa PKS negara ini ke peringkat global. Datuk Seri pernah few trips, dan kawan saya Firdaus Azil, wartawan, pernah interview Datuk Seri di China, tak silap saya, dan sewaktu lawatan Nanning di Nanning untuk business trip expo di sana. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan pengalaman itu dan mungkin boleh memberi inspirasi kepada mereka di luar sana. Bagaimana saya ada produk, tapi macam mana saya nak pergi ke peringkat yang lebih jauh. Contoh, setakat ni saya hantar ke negeri-negeri. Produk saya hanya boleh saya post by courier. Itu sahaja. Tapi macam mana saya nak masuk ASEAN contohnya, market Indonesia. Saya kalau dah dapat market Indonesia, saya dah seronok dah. Itu dah cukup berapa persen? Berapa persen? 10 kali ganda kita. 10 kali ganda kita dapat berapa persen sahaja penduduk Indonesia tu. Saya dah cukup happy dah. Betul. Datuk Seri. Okey, kita dah tahu dah, rata-rata dah tahu dah, maknanya perniagaan ni dah jadi satu tanggungjawab. Tanggungjawab perniagaan ni, bukan kita maknanya kita nak berniaga ini hari, kita macam misgera lah katakan, nak cepat tak ada. Jadi kita bawakan, dan juga kita dah tahu, F&B, perniagaan yang kata orang tu, saya selalu bercakap, kalau you nak berniaga ni, you carilah berniaga yang untung dia banyak, modal dia yang sikit, dan repeat order. Betul. Saya selalu bercakap, maknanya repeat order tadi macam perniagaan F&B. Susah senang pun tetap nak makan, nak minum. Jadi janganlah karipap ni tadi, di pasar malam ke di mana-mana kita buat, orang nak perlukan karipap. Bila hari makan, dimakan rasa sedap. Jadi ini yang kita boleh bawa pergi jauh. Betul. Kebanggaan kita. Warisan, karipap, makanan, warisan. Saya rata-rata kalau pergi overseas ke apa, orang bila naik je Malaysia punya apa tu, flag kita tu, orang dah akan tumpu lah. Betul. Dah tumpu dah.
kepek kita. Apa demand? Mungkin apa demand? Contoh kalau kita ambil contoh China, Datuk Seri banyak kali trip ke China. Apa antara demand market di sana tu? Dia orang nak suka produk macam mana? F&B makanan F&B. dengan retort teknologi. Mungkin kek lapis kita buatkan retort. Buka terus makan. Kan kepek kita dulu kata orang di bawah bila cakap marah je alah kepek dia plastik bungkus je tu kan. Packaging kan baik cantik-cantik. Kepek ubi, kepek pisang yang ni semua kita boleh jadi chip yang langka dan sebagainya ya. Kita boleh ekspor. Pasal apa? Produk kita ni memang disukai oleh peringkat antarabangsa. ASEAN ni lagilah dia sama je Indonesia. Selera kita lidah lebih kurang sama ni. Jadi ini yang saya bawakan pada usahawan kita. You belajarlah daripada buat kari kecil tadi pergi ke F&B yang besar, restoran. Kita ada bagi central kitchen yang besar, kita ada warehouse yang besar. Kan kita buat longgokan tadi tu kita buat satu center. Kan macam mungkin di Sarawak ada kek, di sini ada ni. Kita buat satu longgokan ketimpunan untuk pergi ke antarabangsa. Baru-baru ni pun saya dah sign dengan Indonesia punya MOU dengan berkaitan dengan keusahawanan kan di bawah PT dia panggil. Sana tu Indonesia ada sering sikit perusahaan lebih kurang dan juga agensi-agensi yang terlibat dalam usahawan ni di Indonesia. Kita nak bawa produk Malaysia ke Indonesia. Contoh kan. Kita, kalau di China ini dah saya ni macam peneroka. Troka sana bawa sana. Grup ni. Dah troka ni pergi pula grup sana. Peneroka untuk kita nak lebarkan sayap kita lagi, nak lebarkan lagi pengusaha-pengusaha tadi untuk pergi jauh. Sampai ke sentero dunia. Macam tu. Nasihat pun diberi juga. Contoh macam okey packaging ni tak apa elok lah. Kena macam ni, sekian. Saya pernah saya kalau nak pergi international punya KPI dia lebih tinggi. Betul, faham. Setiap negara tu berbeza KPI-nya. Okey, katalah jus pernah dia tonggengnya botol tu. Tengok botol tadi dia terbalikkan, mendak kosong, jauh. Ini nak pergi ekspor dia tu. Contohlah. Maksudnya banyak air lah, patinya sikit. Jadi ini kualiti dan ini semua kita ada. Kursus, seminar, program, bantuan-bantuan daripada kerajaan. Ini dan dewan yang uruskan untuk pergi bersama dengan dewan, pergi jauh. Okey, di China. Kan? Saya dah berapa belas tahun. Separuh China tu kita dah pergi. Separuh negara China, benua lah dia panggil. Separuh saya dah pergi. Expo besar. Saya dah pergi. Contoh di Nanning. Balik je 2 kontainer dah tunggu sebulan. Makanan. Nasi dagang, retort. Mungkin laksa Sarawak lepas ni ya. Laksa Sarawak. Asam pedas. Kolok. Asam pedas. Rendang tok, retort. Buka je ni nak kaya ke ni raya ketiga ni buka je tak payahlah tunggu berjam-jam buka terus makan. Saya rasa itu yang lebih baik. Maknanya saya rasa kita punya produk sebenarnya kita Malaysia ni produk makanan kita bukan setanding lebih elok daripada apa yang dekat international. Sebab apa kita tak ada sampingan bahan-bahan yang kita terlarang letak dalam tu. Kita maknanya kalau durian tu pure durian campur dengan ni jadikan kopi durian. Jadikan apa ni kepek durian. Apabila mana Cina nak buat seketul durian tu payah sikit. Kita mixkan dalam makanan. Biskut, kuih kapit, kuih ni, kuih apa, muruku ni semua kita boleh mixkan. Jadi ini popular Malaysia di sana. Barulah kita punya tadi perubahan tu rasa lebih. Cuma bezanya bagi saya lah antara makanan kita dengan makanan orang luar macam for example kita keripik kan. Bezanya cuma branding and packaging saja sebenarnya. Apa yang kita tengok kat supermarket sekarang itu keripik orang putih. Keripik juga sebenarnya kan. Ketang tapi dia package macam itu so the branding, the position tu ada. So bila dia go global dia senang sangat kan. Kita boleh sebenarnya cuma kita kena have that tukar sikit. Kena fine tune kena adjust sikit. Jadi ni kemeriahan dia kalau katalah ni raya kan. Ni raya ni kita buat yang kita punya produk sendiri, retort kita rendang, ni apa laksa Sarawak buatlah. Jadi terus makan. Betul. Jadi tahan 2 tahun. Jadi kita boleh buat banyak. Market dia besar. Bukan kecil. Betul. Amin bagaimana melihat peluang dan juga potensi
ke hadapan, terutama ke peringkat antarabangsa? Bagi saya macam saya cakap tadi, macam Datuk Sri cakap tadi, saya bersefahaman dengan Datuk Sri. Saya rasa sebab saya rasa produk-produk kita dekat Malaysia ni tak ada kurangnya dengan, the product itself tak ada kurang dengan produk-produk international. The only difference is the global mindset yang ada tu, di mana kita punya packaging and positioning of our product itu, saya minta maaf lah, tidak setaraf dengan produk-produk luar negara. Okay? And saya rasa ini adalah ada juga kaitan dengan kita punya mindset ataupun mentality ataupun kita ni orang Melayu ni, kita ada satu sifat yang sifat elok lah sebenarnya. Kita sangat merendah diri. Kadang-kadang dalam perniagaan terlalu merendah diri. Kita alah kerepek je pun. Alah, nasi dagang je pun, laksa Sarawak je pun. Kenapa nak macam ni? Laksa Sarawak apa je sangat banding dengan spaghetti. Padahal kelazatan kita laksa Sarawak lagi sedap macam-macam. Tetapi kita perasaan kita tu, bila kita rasa macam itu, kita nak utarakan makanan kita setanding dengan makanan barat atau makanan orang lain tu, kita rasa macam alah, layak ke aku, kecil aku. Kan? Jadi bila macam tu, saya rasa itu yang menyebabkan kita belum dapat lagi nak setanding dengan saya seram lah setanding dengan produk-produk antarabangsa lain. Tetapi saya rasa insya-Allah dengan exposure ataupun macam mana kata pendedahan kepada pasaran antarabangsa, kita akan nampak insya-Allah. Dan sebenarnya sebab tu saya cakap tadi, mula-mula Malaysia tak seteruk itu. Produk kita actually ada kualiti, sangat berkualiti. Kita kena faham itu, kita kena hargai, kita kena bangga dengan itu. Baru kita dapat bawa produk kita dengan kebanggaan and yang benda sama, kita letakkan setaraf ataupun tinggi lagi daripada produk luar negara, insya-Allah kita boleh buat. Cari apa kekurangan, tambah baik kekurangan itu. Betul. Tapi apabila saya bawa contohlah, bila dah di luar negara, dia dah dapat order 2 kontainer, 3 kontainer sebulan tau. Jadi kita kena prepare di sini pula. Betul. Contoh dengan mesin yang bukan semi auto je. Bukan yang kata orang pakai manual lagi. Jenuh nak buat 2 kontainer, sakit urat. Sakit urat nak kata. Jenuh makcik tu kan. Jadi kita kena besarkan kita punya tadi, contoh dia kita punya operasi kita. Contoh dia mesin. Kita punya mungkin curry puff sekali keluar 5,000, 3,000. Packaging pun siap semua. 3 orang yang jaga mesin. 3 orang aja, tak payah kita hire sampai 200-300 orang. Jadi ni smart ni, partner macam ni kita kena tahu. Jadi Haris, pada bulan 7 ni, Julai ni, kita ada buat 800 pengusaha daripada China, kita buat machinery fair. Machinery fair di MyTech. Jadi you nak tengoklah labeling, packaging, mesin-mesin yang besar-besar ni, senang. To scale up the business. Scale up. Walaupun you, saya ni kecil je, belum pergi besar lagi. Pergi, pendedahan. Pergi tengok. Mungkin daripada segi tadi rekod you dah ada, statement you dah cantik. Mungkin kerajaan kata tak apalah, separuh-separuh. Grant separuh, bantuan separuh. You yang tu, you keluar separuh. Betul. Kan? Dapatlah mesin. Mungkin yang baru, cantik, cepat. Mungkin makcik-makcik AIM yang tengah tengok kita ni, dapat bantuan AIM, boleh pergi ke expo tu nanti untuk bantu memperluaskan perniagaan dan sebagainya. Okey, kita nak sampai dah di penghujung rancangan. Saya nak bagi peluang lah ucapan Hari Raya. Sekejap je rasa sembang-sembang ni, sekejap rasa. Okey. Tak sempat makan lagi. Tak sempat makan lagi. Kejap, lepas ni kita makan biskut. Saya nak bagi peluang kepada Datuk Sri lah untuk mungkin ada ucapan Hari Raya dan juga terutamanya kepada seluruh ahli-ahli di PUM sendiri. Datuk Sri, silakan. Okey, peluang ni saya mengucapkan pertama sekali ribuan terima kasih kepada Astro AWANI yang selalu menjemput saya kemari. Jadi sempena menjelang hari yang ketiga dah insya-Allah ni saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, ada yang salah dan silap, minta maaf, dan juga seluruh warga Dewan Perniagaan Usahawan seluruh Malaysia dan juga kepada ahli-ahli kita yang tak berjaya, yang berjaya, ada yang terkasar, maklumlah perniagaan kan, terguris apa, kita minta ampun dan maaf zahir dan batin. Mungkin kepada Amin pula mungkin ada ucapan selamat Hari Raya kepada sanak saudara, rakan-rakan sekerja, syarikat-syarikat yang mungkin bekerjasama, joint venture together. Amin, silakan.
Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua kenalan-kenalan, keluarga-keluarga, sahabat handai semua, terutama mereka yang berada dekat Sarawak. Sarawak sentiasa di hatiku lah. So saya rasa bagi saya bulan Ramadan inilah bila kita nampak sebenarnya rata-rata orang Malaysia menyerlahkan dia punya keusahawanan dia. So saya harap insya-Allah daripada bulan Ramadan yang telah berlalu ini rata-rata kita semua dapat menyambungkan lagi semangat keusahawanan itu. Jangan berhenti setakat ini. Ambil peluang ini untuk sebagai satu titik permulaan untuk memajukan diri sendiri, untuk memajukan perniagaan dan untuk memajukan orang sekeliling kita lah, insya-Allah. So itulah, kalau ada kedai kamik buka, datanglah ke kedai kamik. Kita ada beberapa cawangan kat Kuala Lumpur. Kita rayakan sebulan. So kedai kamik memang raya sebulan 30 hari. So datanglah ke kedai kamik. Insya-Allah kita beraya sama-sama. Raya sama-sama. InsyaAllah boleh hadir ke dan juga saya nak ucapkan terima kasih juga kalau anda saksikan rancangan kita pada siaran raya pertama, Syawal pertama yang lalu, SOCC Holdings antara penaja kita. Terima kasih penaja catering kita. Makanan sedap, ada ayam kuzi dan sebagainya. Makanan tu kalau kita bagi tak boleh kedekut, itu kena bagi orang. Itu bagi orang. Terima kasih banyak. Itu chef kita panggil dari offshore datang masak tahu untuk yang offshore. Okey. Itu sebenarnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Di ujung sekali Datuk Seri Abu Hassan Muhammad Noor, Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia, serta di sebelah saya Amin Aznizan yang merupakan pengarah urusan kumpulan SOCC Holdings Sdn Bhd. Okey, baik, sekian sahaja Niaga Awani siaran khas sempena dengan Aidilfitri ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih kerana menonton. Teruskan setia bersama dengan Astro Awani. Saya Harits Asyraf. Assalamualaikum, salam hormat. Selamat Hari Raya. Udah. Alah, nak lah Abah. Yes, Abah. Abah, tak banyak masa lagi. Abah! Abah tak apa-apa. Kenapa voice tiba-tiba terpotong tadi? Ha? Lah, phone mati, tak sedar. Abah, kita orang risau tau. Takut Abah sakit ke, ada kecemasan ke apa. Abah tak sengaja nak bawa masa kamu semua balik tergesa-gesa. Kita bertiga ni sibuk bekerja tahu tak? Abah tolonglah Abah. Lepas ni jangan buat macam ni lagi. Alah, tak apa Tok Zan. Amir kan ada. Kamu menahan rasa sakit. Abah! Masa tu kan anugerah terindah dari Tuhan. Jadi, takkanlah nak tunggu raya atau sakit baru nak luang masa dengan yang tersayang. Ini pesan Pak Nen. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Masa anugerah terindah. Berita baik untuk pelanggan Astro. Dengan hanya RM90, anda boleh dapat Astro Fiber 500 Mbps. Anda sekeluarga boleh stream di pelbagai peranti serentak. WhatsApp kami untuk tawaran hebat ini. Benda boleh cerita, Mak? Tidak perlu risau lagi di musim cuti. Cantiknya. Anda sekeluarga boleh stream semua program kegemaran pada masa yang sama. Memang raya yang paling bermakna untuk saya. Masa anugerah terindah. Jom beraya bersama bintang GV dan Big Stage. Boleh kami sponsor Gegar Berdansa? Semuanya boleh. Sketsa dan hiburan. 2 kali meletup remang bulu roma. Nadira, Firdaus dan Al-Fahani bawa kita beraya di Korea. Our important mission today. Masa anugerah terindah di Astro Raya dan Astro Go. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today we have a sharp focus on analysis and looking at an industry that is perhaps a little unusual, but at the same time is really good big business. I'm talking all about aromatherapy and really great sentimental business. Now, did you know that aromatherapy is a rapidly growing sector in recent years? And the actual global value is close to
2 billion USD in 2023. And in 2024, it is projected to be growing to 2.14 billion USD. So, talking about big money globally, but what's the landscape looking like locally? Well, today on the third day of Hari Raya Idul Fitri, it's an absolute pleasure to welcome to the studios Fads Subari. Now, Fads is the founder and CEO of Earth Theories, and he joins me to tell us a little bit more about his aromatherapy business. Fads, welcome to studios. How are you doing today? Hi, Tehmina. Thank you for having me today here. Very pleased that you're actually able to join us on the third day of Hari Raya Idul Fitri. Yes. How has your celebration been so far? So far, it's been amazing. I was with my family, so my parents and my sibling are there with me. So it's a beautiful moment to spend with the family. Absolutely. And I think speaking about beautiful things, let's talk about essential oils and aromatherapy business. Before we dig deeper into Earth Theories and everything that you do, Fads, let's get started with your origin stories in the business. Tell me more about you and what sparked your interest to get into this line. Okay, I started in scenting industry way back 20 years ago, where I started with the fragrance and cosmetic industry with international brands. Right. That's why I've been exposed with the scentings and aroma, and start understanding about ingredient, how it give benefit and how it give certain persona to individuals. And then from there, I gain more understanding and interest to pursue better, but I take it as like, just take it as easy as you go. Sure. And then when I pursue my study, and I was in Europe for quite a number of years, and from there I've been exposed to the first hands of the industry, where I see the international brands, how they're growing in Western country. And from there it's gained more interest and see how the things have grown, and I see it's also triggered me. Why can't we do this, you know? And it can be done somehow, but it's just like an idea back in my mind. Back then, I'm not really pursuing it because I was studying, you know? But I keep on finding network and friends who are in that industry, and just for the sake of knowledge and for the sake of interest. And when I came back to Malaysia, I started my own entertainment business. Right. So I was there for quite a number of years, and then the lifestyle is so hectic, it's so busy lifestyle, until the point that I exit, where I kind of losing myself at the point. Right, the stress of everything, exactly. Right? It's quite similar in a sense to the news media industry, where 24/7, 365, Indeed. there's always something happening. There are 25 deadlines. So then I start exploring the alternative treatment to find myself back. Right. And then I'll go through a lot of alternative treatments in the local practices, and then somehow I start discover aromaterapi, and I start slowly healing with it. Right. And then because of that, I start taking a formal education to understand it better. From there, I realized there's so much wisdom behind it that I need to share, and somehow it kind of reconnect me back to my childhood experience with my late grandmother when I was a small kid, and also my working experience back then. And somehow things are just connecting. And from there, I feel that, okay, aromatherapy kind of help you to find your soul back, to find yourself back. And this is what I think it's somehow in our lifestyle, in our community, in our culture, we tend to forget ourselves. Right? Fair enough. The pace of life is just so the modern hectic. lifestyle, the hectic lifestyle, the busyness and everything, you kind of forgot about yourself. It's all about others. You please everybody around you, but sometimes you forgot about how to please you. So scenting kind of help you to be more grounded and start slowly reconnect with yourself back, and start thinking, and then find what do you really want in life, and then slowly things are getting better in your surrounding, and that's how you start creating moments and happiness around you. So that's how sense somehow it helps in your daily lifestyle to make it your life better. And sometimes for you to take a pause or maybe take a moment for yourself and to reconnect
So to reconnect and to center. I really like the fact that you keep re-emphasizing on this, Fads. So tell me about how from just the germ of an idea back in your student days, of course, you made the connections and you started finding out more about your own heritage, starting from all the way back to kampung life, what your grandmother had inspired. Tell me about what led you to thinking that aromatherapy could go beyond just the personal, and it was something that needed to reach a wider public. Yes, of course, in a sense, they are buying a product, but it's not just the product, is it? It's more of an experience. Could we frame it that way? Experience, yes, I can say as such way, but in the same time, it's not just about experience. It's also, we are talking about the wisdom behind it. So and also sometimes you also recreating or you creating moments, memories. So I remember back then when for the first time I went abroad, I would go for studying. I went to Heathrow, London, and the first thing that I did was I go and get perfume Burberry London, just to remind me of this is the moment. So until now, if I smelled it, I still remember the moment. I vividly can remember how naive I was when I was there, and I still just know nothing. And that sense just remind me of the memories. And then that's how it's not only happened to me. I think everybody, even sometimes certain smell can remind you of your hometown. Certain smell can remind you of your late grandparents or sometimes your family, your parents, and so on. So that kind of sense, it's give moments in our life or memories in our life that we can keep for long. Exactly. So one of the interesting things about what Earth Theories does is that inspiration is also connected to memory. And there's a specific focus on a very common Malaysian ingredient. Tell us more about it. I'll give it over to you. Okay, when I've been creating, me and my team, partners, creating the ingredients or what product need to be, to create, to offer to our client, I started with something what we have around us. Okay. And then I start with lemongrass. Serai, yes, lemongrass. Serai, All right, so it's a very common ingredient in all our cuisine. People always say it's just behind our backyard, and just everybody has lemongrass, most of their kitchen. So from there, to us, it's like lemongrass is like Asian lavender. The way that when I was abroad, when people see lemongrass, to them they are so wow, it's so exotic. It's exotic, right? And then they straight away relate to Orientalism. So it's like the Asian culture and so on. So from there, we start from there, and then we grew our own lemongrass, and then we expand it, and then we work with local farmers. And then from there, we extract it, and we work with local agencies like Frims and Nusi Malaya to extract the essential oil and creating into finished product. And when we started in Publica, when we offered our product before COVID, the idea it was just like zero waste concept, where we just create our product, people come and bring their own packaging and bottle. We pumped it, we weighed it, and we sell it. But because of COVID, people start so paranoid, people are so scared of touching thing at that time. It's a pushing us, like it's also breakthrough for us to start creating a finished product. Somehow, when we start developing, me and my team and partners, to create the product, the outcome, it become more interesting, and more people start connecting with the products, and then start sharing with others, because we realize that when the products is right, they use it as for them to connect with other people. They start sharing with others, and they bring friends of friends to our shops. And from there we realize, oh, we must be did something right. Exactly, because you were able to, I think, find an opportunity in the middle of what was a crisis. Yes. What actually gave your team and yourself the fire to sort of say, all right, we're faced with a crisis, rather than maybe shut down or go smaller? What made you say, you know what, we're going to go bigger? COVID to us is a blessing. Because during COVID, people are more concerned about what they put on their skin. That's correct, they start concerned about what they eat, what they consume. People reading more. We have more time to understand things better, because people take a moment to start understand things. And from there, people start appreciating what we have in our circle, and start experience and start appreciating all the ingredients around us. Previously, people just take it for granted. But because of
COVID, people start concerned, and then when they start experiencing it and they found it is something interesting and it's connecting with them, they start sharing with others. So from there we realized, okay, the market is ready, the industry seems booming, so we just heading to the direction where the trend is. So we kind of complementing with the environment at that time, where people are people kind of scared, people were in lockdown around the globe. And somehow this thing, it's helped them to make them calm. And aromatherapy sort of, I think, became not so much a luxury, but a part of daily routines. Exactly. Yeah. So then they start asking for us, and we, instead of because they couldn't go out, and what we do, we send it to their home. So we do home deliveries. Yes, we do that because luckily our consumers, our customers, very loyal and very supportive during COVID. I think the spirit of Malaysia at that time, we want to build togetherness, help each other, support local, is really, really happening. And then that's how we get the benefit during COVID as well. Understood. And from there, Fads, what are some of the trends that you're actually seeing behind the demand for essential oils, which is also perhaps a bit more global, and that you think Earth Theories is actually perfectly positioned to jump on? Okay, the aim of Earth Theories, of course, one day we want to be a global brand. So that's how I vision Earth Theories, where are we heading to in the future. But what's game now we realize is what makes it easier the product application into modern lifestyle. So one of the product that we made is our anti-stress gel. It's a soothing balm, so it makes you relax and sleep better, and you just to ease your muscle. Sometimes you work in front of computer long hours during COVID. People work in front of computer for long hours, so they feel stiff and and of course the sleep factor, exactly. So sleep is also something which I think we've become much more conscious about, not only for its daily impacts on health, because nobody can do without it. Did you feel that you were developing products to meet a demand, or were you developing a product and then seeing the demand? At the beginning, we creating the product and see the demand. Okay. And from there, from the customer feedback, we restructure the collection and the product line and expand it according to the trend and demand. So at first, we are kind of experimenting, try and error it was as artisan, so we just play around as well. Sometimes we just creating a product, something that you like to create. Sometimes at some point you just do it for yourself. Fair enough, then you do it for yourself, and then there's that indulgence. Yes, and then you start sharing to your customer, and then somehow, they really liked it, and sometimes, maybe they're not really liking it, but they give feedback. So sure, it's constructive at the same time. Yeah, so to me, this is a collective effort. Earth Theories growth is not just because of me. It's also collective effort from my team and also my consumer, because they are very so much supportive. They come back and give feedback, and we take every point that they give, and then we try to do better every time. So that's how I feel that this Earth Theory is just like a Malaysian brand that is building togetherness, not just me, but me and the Malaysian. Exactly. So it's all about also taking Malaysian brands in aroma care into the global space. So tell me, what have been some of the interesting pathways that you've already discovered, and where Earth Theories is already placed within global industries? So at the moment, our market is still in domestic. So we have supply not only retail shops, we also supply our product for industry use. So at the moment, we supply our product for hospital. We also do for airlines and also hotel spa. So this kind of the market that we want to focus more moving forward. And I think being part of the airlines is one of the achievements that we will definitely feel that, we have done it right. So we just want to make it Malaysian proud. So we have to create a right thing, and it can be accepted by global citizen. So that experience is really help us to understand what product can be created and can be accepted globally. Because that's quite challenging. People, the consumer of the passengers is coming from around the world. Sure. So you need to get it right to make sure that the sense is right and it's acceptable by the global citizen. And that sense that we created, we also won an award, Best Aromatherapy of the Year.
last Oh, year. that's fantastic. And so to see your work not just recognized but then rewarded and awarded, what kind of perspective does it give you for the near future? Are there any other markets that an aroma care brand should also be exploring, since you're actually first off the block? To be honest, because of this, I think there's not so much player in the market in Malaysia playing in this game. We have get some attention from other countries. Surprisingly, we got attention from other airlines in the Middle East. We got attention from hotels industry in India and also in Dubai and Saudis. We got attention from the hotel industry in London as well. So from there, we realized there's so much potential to grow. It's matter how you position your brands. Fair enough, yes. In the right way to the global standard. Yeah. So I think Malaysia is ready to play that game, to play big. It's a matter of we need more support, because we are SME, we are small player, but we have so big visions, we have so big dream. So we are finding our way to make it right. So speaking of finding your way to make it right, because even though it is a niche market, at the same time, the SME sector, of course, makes up about 97% of Malaysia's overall business and productivity. Fads, what kind of support, specifically from government or even budget allocations, do you feel would benefit a niche industry like yours, but which at the same time also affects, for example, farmers who grow these specific products to such a high and artisanal level? This is a very challenging question, to be honest. What would be your wish list? Yes, since our industry is quite not a familiar industry, Understood, not yes. everybody understands how big and how much this can be developed and be grown, and it will overflow impact to the industry. When we have the right demand, we can create a good supply. But the idea is to give a new value to the local ingredient. When I start with lemongrass, as I mentioned, that's right. So we create into the fragrance or scenting industry to quite a premium market. So that's how we give value to the local farmers with the local plant. And maybe in the future, it's not only us, other people or other brands start asking for another more local plant, and then more farmers can start planting more local plant at better value. So this is the overflow industry that people thought, oh, you just make like scenting industry, so what, you know? Exactly. But this one actually is like dominoes effect. Correct. Like it's not just me benefit from it, but it also other industry will be benefit from it as well. And of course, the support, like ex-SME, you don't have enough resource, you don't have enough facility, you don't have enough capacity, and somehow the way that you handling your business is like up and down, because you're struggling with the day-to-day businesses, and sometimes the records and the performance and everything is not intact as a big players. So that is the challenge that SMEs need to play more, to focus more, to make sure that it can be accepted and be structured, and can be helped or be supported by certain agencies. So that kind of, I think that kind of support to make SMEs grow as well. But sometimes it need to be seen into a case study, like specific niche industry where not people really understand it. So that's a challenge where we want to make people understand and how big this industry can be. So yeah, so it's quite a challenge, but we are still working on it. Yes, you are indeed. All right, so Fads, we'll take a quick break. We'll be right back. Don't go anywhere with Niaga Spotlight. Gempur di Awani 7:45. Pastikan Lebaran Awani menjadi pilihan anda. Free and easy. Awal malam raya sehingga malam raya ketiga. I'm not a fan of TikTok. You also? Let's not air that. Cut. Pastinya
topik-topik hangat dan menarik dan juga tetamu undangan istimewa. Di sanalah saya akan jumpa orang yang sama. Tahun ini saya menceburi bidang yang baru. So daripada bulan puasa tu dah macam raya dah untuk kita orang. Lebaran Awani, hanya di Astro Awani dan Astro Go. Welcome back to Niaga Spotlight, still with me, Tehmina, and today, of course, we're focusing on sentimental business. Fad Sawari, CEO and founder of Earth Theories, joins me in the studios. So Fad, you were talking about the fact that aromatherapy, of course, is a niche business, and at the same time, looking at broader government and even allocations and investments, usually those are very much focused on businesses with a tech element in them. Let's talk about what opportunities there are for aromatherapy and essential oils to also be part of this. For example, do any part of your sales also occur repeatedly online? To be honest, it's quite a challenging for us to make the industry or the support system to understand this industry. But we understand now the appetite of investment or the appetite of support is more into tech. But this is like a complementing a component in a bigger industry. Like we can complement to the healthcare industry, to the hotel industry, we even complement to the airline industry. So this kind of market is rather huge as well. So this is where I see we need to be more flexible if we want to engage with the local support. So, but at the moment, yes, we do what we can do. But in the future, of course, we try to find way to upgrade, to complementing with the digital and technology. Of course, now we sell our product on the website, but Sure. I think we have the e-commerce and so on, but that's quite a common, that everybody has it. That's, I think e-commerce is now, it's just a new marketplace and everybody has it. It's nothing new. What is required now, what been asked by the investors and the players are the more unique tech element in your business. So aromatherapy is quite niche, and to be part of that movement can be difficult. Not, I would say difficult. It's quite challenging that you need to be more creative in creating it. But because of that, it also pushes us to be more creative and become. We have to be positive, and you cannot just because of you can't and you just decide, oh, we just surrender. No, we have to start thinking in different way, think out of the box. How can we complement? How we can be part of the movement? So in our pipeline, we also start creating some the tech element in our future product line. That's very interesting. Is there any integration of, for example, generative AI, things which are like ChatGPT, etc., have of course become a very standard part of most corporate structures. Is there any way in which you're seeing essential oils and the aromatherapy business also integrate some of these Gen AI features? To be honest, we are in the process of developing our AI backup technology to the aromatherapy products. So then I think AI has make modern lifestyle easier, and we want to complement, we want to be right on the movement, and the future is about we try to integrate AI technology in scenting industry to curate a special scents for you. Right. So basically to sort of customize something. Exactly. And how do you envision that working differently from the standard customization, which today the way it generally works is someone comes into your store, you probably look at the scent profiles in front of you and you recommend them based on the person's own unique body chemistry, right? How would AI add to that in your perspective? In our way, the way that we do, we use your data to understand your character. From there, the AI will match your character with the right scenting according to your purpose. Right. Yeah. Interesting. Yeah. So basically, rather than go with the standard scent categories of, let's say, masculine, feminine, floral, woody,
it suits you. Maybe you're somewhere in the middle of all of these factors, right? Exactly. So maybe you have certain purpose. You want to have a deep sleep. You want to be mindfulness. You want to be more focused. So we can curate we can recommend certain scent which is suitable for you, which is for that purpose. Or sometimes maybe you're in the midst of to attract more love or an aura kind of thing. So that we can certain scenting can give you positive energy for you to attract more positive or more attraction from other people. To reflect something positive. Exactly. Okay. Now, another thing that I was thinking about, because you were mentioning niche and you were mentioning essential oils. Now, one thing which has also happened, I think not just due to the pandemic, but in general, people's concerns about their health, what we are putting on your skin, which is the biggest organ of the body. More and more people and consumers, Faz, are today interested in something or products which are safe for sensitive skin. What does aromatherapy or earth theories have to offer for this entire range of potential consumers? For the product that you put on the skin, normally we'll do our lab test. Right. In the market, we do for SGS test report to make sure that all the ingredients used are safe. And that's what we do. But in general, we try to source all the safe ingredient from the natural ingredient to make sure it's safe. And we have the process of creating a product. We also have a focus group that we try internally and make sure that it's right before we launch it to the market. And usually, walk me through the process, Faz. Let's say, for example, you've got product X that you're developing, all the way from conception to the time when it first lands in a consumer's hand as a purchase. What does that life cycle look like? It depends on what type of product, but in general, we are talking between 3 to 6 months process in creating one simple product. Unlike if we're talking about skincare or specific, a very niche result that you are looking for, they will take a bit longer. But it's more like we are talking about the way that we do our linen bed mist, our spray, aromaterapi spray, it's quite generic. So it's not taking so long. It's just like we need some rest day. At least once you create a scent, you need to get it rest at least for 21 days before you can get the scent is well blended. I see. You need for it to sort of mature perhaps before so at you least can minimum. say. The longer you keep it, the better. But then at least minimum after 21 days, you can really get the scent is well blended, it's well combined, and then it scents differently from the day that you created it. Exactly. It's sort of the way in which, perhaps a comparative would be the way in which if you cook a curry today, it will be a little bit better tomorrow or day after, right? Okay, so Faz, going back to a point that you had made earlier that really caught my attention was that the market for aromatherapy essential oils in Malaysia, you're one of the, let's say, more established players, even though you have only really been in business since a little before the pandemic. So as you're coming towards your 5-year mark, what are some of the bigger goals that you are seeing? And how do you balance between an industry which basically it's there for the taking, but also ensuring that you're not churning out so many scents that it becomes generic? You still have that signature in what you produce. So I think it for this year give us more motivations. Like early this year, we won an award Best Essential Oil, Pure Essential Oil of the Year. That's fantastic. And we also nominated as a top 10 brand in the world. That's quite an achievement for us, and we seen that we did something right for the industry, and that keep us motivate us to start to create more. Greater thing, a better thing for the consumer. Then I see the market is ready, and then we want to be a global brand. I envision that Earth Theories will be at least in 30 countries in 10 years' time. All right, 30 in 10. Okay, that's a great proposition. Yeah, so that's how I see that it can be well accepted around the world, and start creating with the local ingredient, make it your signature to make you different than the rest. So because you're looking at local ingredients and signatures, those 30 countries, Faz, ideally would you be looking at them being regional or more in perhaps the European or the North American market? I think it can be start with the current
interest that we had from our customer from other country, Right. then we realized there's a market over there that is asking for a new product or new scent from different part of the world. The way that we accept the ingredient or product from other parts of the world, and similarly it will go to other countries as well, where they're also looking for something exotic products for their daily use. So because consumer, they always like to experience new experience, right? Exactly. So earth theories can be part of that journey too. And perhaps someday, instead of going into, let's say, any kind of a relaxation or a self-care routine, instead of smelling lavender, we may be smelling serai. Exactly. And in fact, at our shops, we not only create serai, we also combine it with others. For example, we even one of the best ingredient that we combined it with green tea. We even have some other we combine it with other citrusy, so it make more unique kind of lemongrassy. We even one of the product that we supply to the hospital, we combine it with grapefruit, so it smell more calming and giving you a sense of happininess. So that's why. So people normally when they go to the hospital, they feel sick, right? So the moment they start using our product, the scent is like giving you like kind of uplifting the mood. So they start having a positive note of positive to their body, and they start feeling good, and perhaps you heal even faster. Yes, right? exactly. Yeah. So when you start feel good, and then it make you feel heal faster. So it's very interesting that you're working on all these different variations when it comes to offering scent choices. Fads, let's now focus in on another very big business arena that is always in the news. Everybody is talking about sustainability and ESGs. Is there an opportunity by perhaps you sharing a little bit more deeply about some of the initiatives that Earth Theories has done already that are more environmentally conscious? And how has customers' response been to it? Are people actually, in a sense, more interested to purchase because they're aware that you're sustainable? I think from the beginning, we always put an effort in ESG initiative in creating our business model and also product as well. As I mentioned, we grow some of our ingredient ourselves. We even work with local farmers. Some of even our farmer, he also mute and deaf. So we're supporting the kind of community to the disabled community as well. Yes, and also to have an to increase their income with our ingredient. And we try to use recycled packaging at the shops from the box, the paper bags and the bottles. And we even offer to the client to bring back the empty bottle and they get direct discount to the shops. Right. That kind of some is the basic initiative that we can afford to do it at the moment. Of course, we try to put more effort, and we took some ESG courses to make sure that we comply and we follow the policies and the requirement to make it like at the international standard of ESG requirement. So exactly, but at the same time, you're taking a very unique approach to it. Agrisanal, I'm told. Tell me more about why you call it agrisanal. And that's a blending of the words. Yeah, because agrisanal is like a combination of agriculture and artisanal. Fine. So how you recreating agro product into artisan fair items, right? So elevating them in a sense. Yes, and we give new value to the local ingredient in the beauty industry. When we started in the first 2 years of our business, we have been awarded as well with some kind of ESG initiative award from Impact Circle. So that is where you give values to the local ingredient and also supporting the food security. But in our way, we create into a different values, because most of people, when they do agriculture, they will do into like vegetable or food industry. Fair enough. But for human consumption. Yes, but we are taking it to different level and take it into daily lifestyle, in a modern lifestyle. So this is something kind of we giving new space, a new room of be creative in your plan. Exactly. Now, what really interested me was the fact that you said you're also already, without any kind of compunctions or industry guidelines, working with farmers who also happen to be from the disabled community. Now, was this a conscious decision, or did it just happen quite organically, as we say, when you were selecting who to work with? How does that work? Honestly, it was
organic, because when we have our farms in Maran, Pahang, right, we scouting the local people who can help us at the farm. In the community itself. And so happen we've been recommending to this the community, and these people are looking for jobs as well. Sure. And we see the commitment, and now they are looking after our farm for a few years already, and they're there every day. Yeah. So it's nice to see how we have grown together for all these years, and it also, when we shared our achievement to them, they feel part of it, and they feel that they couldn't believe their product that they made, or the ingredient that they plant. Even my team at the production who creating the product can imagine the product in the business class of airline and go fly around the world. Fair enough. Because we are just SME, we just normal people. So when we had that kind of experience, to feel that and to share that moment with my team, to make them feel proud of our own creation. Yeah, their own hard work. Yeah, their own hard work, and it can be accepted not only by people like our Malaysia, but it also can be accepted by other people around the world as well. That's quite an achievement, and I think that's motivate them to keep on going. And this also will inspire others to make it right as well. And there's more and more people who come to the industry to create a better thing. Exactly, and I think you're really fostering an ecosystem that reacts to local needs, but also it serves a hopefully growing international market. Now, one thing when it comes to anything to do with natural products, Faz, I think we cannot escape from the fact that climate change is real, and because of that, there is also vulnerability of any kind of crops or any kind of herbs or fragrances that are being grown naturally. So to what extent do you feel climate change may be impacting the near future or the medium-term future of the essential oils and aromatherapy business? To be honest, it's quite a debate in industry. Some people might agree, some people disagree with the idea of planting ingredients and then you harvest it and then you make it products. And but somehow we have to find a best way of being in the middle to make sure that all the effort or activities that you do to not harming to the environment, try to reduce as much as you can, because I think it's a collective effort. So we have done our part and other people do their part. So we're slowly heading to the same direction, that everybody become more conscious about to make sure the environment is safe. So that's right. So it's not just us, it's like collective. It's everybody. So we've done our part, everybody do their part. So slowly the things get better. Yeah. And speaking about doing things collectively, as you said, being one of the few players on a more commercial scale for essential oils and aromatherapy in Malaysia, how do you find that creative community to connect with? Because it's not so readily available in Malaysia itself. How do you stay inspired to continue creating? Okay, in my case, I never stop learning. Education is important. So every day is also a learning day for me. So to understand, in order to be more creative, in order to create a better creation, you need to learn every day from for anything around you every single day. Even you need to start understand the culture, you need to understand the psychology, you need to understand about the art as well. From there, you start creating creatively. Think creatively to create a good product for the future market, because otherwise we keep on duplicating over and over what other people did. But by doing research, by doing pursuing some market studies and even taking short courses, and even like myself, I take a formal education into aromaterapi and also perfumerist to become a perfumerist. So to understand the wisdom, the philosophy in creating perfume in the right way, to make you to guide you to do the right thing. Yeah, guiding to do the right thing. And I think where everything consolidates these days, and we'd mentioned briefly before, perhaps we could end on you discussing the fact that essential oils, aromatherapy, it's very much a textural business, and it's all about experiencing things firsthand. Where do you see it being positioned amidst also a global shopping market?
of online sales? Do you think that it needs to be better balanced? And what has Earth Theory's experience been in ensuring that, yes, we've got a good social media presence, but at the same time, we're still trying our best so that people are attracted to visit us in our brick and mortar? It's quite a discussions in the market where people are thinking of, should we go online, should we go offline? But I think the market and the appetite of consumer behavior are quite uncertain because everybody want to try everything. So it has to be a balance between online and offline. We still need both, but in our case, we still need the offline because people still like to come to the shop and tried it, experienced it, smelled it, and perhaps sit with it, and then just feel it, and only then they'll make decisions. And because of that, it will lead for the second and third round purchase through online when they start knowing the product well. So that's how the complements of this online and offline is. So basically for the repeat sales, that's where your online presence needs to be strong. Because how can you decide what right sense for you? Fair. Some people, they maybe take it easy. Okay, I just tried it first, then they can buy online. Sure. But some people who are really conscious whatever they put it on the skin or even whatever they spend, they wanted to see it first, definitely. And from there, the word of mouth will grow, and then those people who listen, they maybe don't need to go to the shop anymore because it was promoted by their good friends of their family members. Right. They straight away go to their online and purchased it. So these two is complementing each other. Exactly. Yeah. And what percentage of your sales split would you say is between online and in person in general? In beginning, we used to be equal, like pretty 50-50. No, what I mean is the equal is between what we do for retail and for the industry supply. Right. But for the online, we see when we started, the trend is rather slow. People still want, even they buy it online, they will choose pick up at the store. So from there, we realized that people want engagement. People want kind of activities, and they want to try it. But over time, our team is moving to improve our online experience, to make it more easy access to other people around the world as well. Right, so, exactly. So hopefully, Fads, we wish you and Earth Theory's most sentimental, thank you, not just Hari Raya Idul Fitri, but also the rest of the year. Thanks so much for coming on the show. Thank you so much. Thank you, Tehmina. Fantastic. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll be back again next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive and restful week ahead. I'll see you then. Feel good to be back. Kita hidup bermasyarakat ni kena saling bantu-membantu. Saya tidak akan menghapuskan masyarakat kita. Sahabat-sahabat mesti diutamakan. Tak kuasa maknanya 6 jahanam. Ya. Multiverse tu. 19 puasa Playboys of Plastik Hitam. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Dari unit khas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis.
Namaku Syarifuddin Husin. Panggil saja Syarif. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya dan pastinya kemeriahan warna-warni Aidilfitri kami teruskan. Dan anda sedang menonton Lebaran Awani bersama saya Fauzi Zain. Dan saya Hawa Rezwana. First time lah kita mengacara sama-sama. Betul, sebab selama ni tengoklah mana-mana channel pun ada je muka Hawa. Hawa tak boleh raya ke apa? Memang raya sini. Memang okay. Dah bertahun-tahun sejak kerja news dulu. Memang raya je, raya sini dulu kat Shah Alam dulu. Langkawi? Langkawi balik kemudian sikit lah. Jadi siapa yang nak jumpa Hawa, raya ke berapa balik? Minggu ke-3 mungkin, minggu ke-3 Syawal. Okay. So tunggulah Hawa nanti bagi duit raya. Diorang bagi duit raya Hawa. Hawa lah. Hawa lah kena bagi sebab Hawa dah popular. Oh wow. Amin. Okay, amin. Alright. Sambil-sambil kita nak meraihkan Aidilfitri dan juga kita nak meraihkan semangat Hari Raya ni, dan pastinya di Astro AWANI kita nak membawa diskusi dan juga perbincangan yang sama seertinya dengan apa yang kita bawakan tema di Astro, iaitu masa anugerah terindah. Kalau untuk Hawa sendiri, apa yang definisi Hawa untuk masa anugerah terindah ni? Yang Hawa boleh fikir dengan cepat masa yang kita ada, sebab sekarang ni Hawa pun masih tinggal dengan ibu ayah Hawa. Orang selalu tanya kenapa tak keluar ke apa kan, sebab kebebasan kalau dah keluar. Tapi Hawa fikir selagi ada masa, sebab Hawa seorang je anak perempuan, selagi itulah nak spend time dengan ibu ayah Hawa. Tu definition yang Hawa boleh share lah. Selagi kita ada insan kita sayang, kita jagalah. Puji pula tanya kita je. Okey, kalau Fauzi memikirkan macam ni lah. Kita kena bersyukur dan juga kita menikmati waktu yang ada. Macam sekarang ni, saya rasa saya tengah raya bonanza. Selain daripada Hawa, saya juga akan ditemani dengan seorang lagi. Baju dia sama colour dengan Hawa. Fauzi tak gang hari ni. Umur dia lebih kurang juga kan rasanya? Umur lebih kurang. Okey, kita nak bersama dengan saya rasa cukup terkenal kalau dalam arena sukan, khususnya dalam gimnastik artistik. Kita perkenalkan Farah and Abdul Hadi. Hello. Hai Farah. Selamat Raya. Selamat Raya. Berseri-seri lagi set ni ada Farah tau. Alah, terima kasih jemput Farah datang hari ni. Okey, tahun ni raya mana? Setiap tahun sebenarnya saya raya dekat Negeri Sembilan, kampung ayah dekat Rantau, Kampung Seliau. Alright, okey. Thank you tau singgah sini sekejap. Mestilah. Untuk korang dua saya sanggup datang sini. Thank you. Okey, Farah mungkin boleh kongsikan sebab ramai yang nak tahulah perkembangan Farah. Tapi itu kita cerita kemudian. Tapi sambil-sambil kita nak tengah nak beraya, mungkin ada yang sedang menonton peminat Farah mungkin nak tahu pengalaman Farah beraya, sebab Farah kacukan. Yes. Malaysia dan juga Kanada, ibu Kanada. Mungkin Kanada. Perbezaan dan juga budaya yang berbeza antara ibu dan ayah tu, bagaimana cara ataupun pengalaman beraya untuk Farah sendiri dan juga keluarga? So sebab ialah mak saya orang Kanada. So kalau raya tu memang selalunya kita memang tak pernah lah nak balik Kanada, sebab memang kita akan sambut belah ayah dekat Negeri Sembilan. Tapi yang pentingnya sebab masa tu saya tengah training lagi. So banyak masa sebenarnya kalau ada competition ke apa, saya akan training. So raya tu satu hari
saja. Oh, kira banyak tahun juga? Banyak jugalah. Banyak kali juga kan? Banyak kali. So kadang-kadang kalau saya balik kampung tu, saya punya macam maklum, saya punya relatif semua macam, tahun ni balik ke? Dia cakap, balik-balik. Dan macam dapat 1 hari tu memang saya sangat gembira lah. Kalau paling lama saya rasa dapat 3 hari tu dah kira macam, seronok lah dapat 3 hari cuti. 3 hari tu kira paling lama cuti? Itu paling lama cuti. Pernah tak dapat pengalaman beraya? Kerana komitmen training ke ada kejohanan competition? Mestilah ada. Saya pernah tak beraya langsung. Saya pernah tak silap saya 2014. Masa tu saya dekat Glasgow, saya bertanding dekat Commonwealth Games. Ada few competition, I think World Cup pun pernah skip. Atau kalau saya dekat dengan competition pun, kita orang tak boleh ambil masa lama. So kalau competition dalam sebulan, then kita orang akan 1 hari je raya. Tapi pernah lah kadang-kadang saya akan telefon pagi raya tu, telefon family, sambut melalui Zoom call. Zoom call masa tak ada macam FaceTime cakap FaceTime dengan family. Kamu pernah tak beraya bersama keluarga ataupun ada pengalaman tu? Tak ada. Oh no. Itulah teringat juga raya dekat Australia ke kan. FaceTime mak ayah. Tak apa, dekat sini lagi best raya daripada overseas. Kan makanan raya tak dapat lah. Tak dapat lah. Ni training semua kan. Dapat makanan yang ada dekat sana. Tapi dengan game kadang-kadang dia orang buat special sebab dia orang tahu hari raya dan dia orang banyak negara sambut, so dia akan buat speciality 1 hari. Dia akan bagi kita. Kadang-kadang dapatlah rendang sikit ke. Very jarang tapi ada certain negara akan buat. Mungkin klise lah kalau saya nak tanya Farah dan juga Hawa lah. You punya menu ataupun apa hidangan wajib untuk raya, tak kira lah raya pertama ke raya kedua. Ini mesti ramai nak tahu ni. Okay, so saya punya wajib ialah lontong. So dia ada 3. Yang pertama lontong, yang kedua sup tulang, yang ketiga semestinya lah rendang. Atlet pun makan banyak Yalah. Memang. Dia banyak burn. You tahu mesti dia banyak burn kita orang kena makan banyak sebab kita kena exercise. So boleh makan banyak. Saya ingat ada rutin disiplin makan. Untuk raya tak ada. Satu hari ada. Hari raya tak ada. Kita akan orang cakap belasah lah 1 hari tu, lepas tu balik training tu kenalah sikit, tapi coach pun faham lah sebab raya. So yalah dah sebulan puasa kan. Ya, puasa training lagi, makan je lah. Hawa ada disiplin jaga. Kena ada. Hawa exercise pun sebab orang makan banyak. So selalu kalau raya memang jenis makan lah kan. Lepas tu rasa bersalah, malam tu memang akan lari. Tu 2-3 tahun kebelakangan ni lah. Dulu tak apa, dulu makan macam mana pun maintain. Jadi untuk tahun ni mungkin ada nak tahu Hawa lari kat mana? Yang tu tak boleh. Nanti ayah saya tak boleh keluar rumah. Alright, okay. Farah, mungkin boleh kongsikan juga setelah setahun, 2 tahun, hampir 2 tahun saya rasa. Dah sampai 2 tahun dah. Dah 2 tahun dah. Mungkin boleh kongsikan perkembangan semasa Farah, career Farah. Sebab sebelum ni kalau dalam interview dengan media tempatan, Farah cakap nak fokus jadi juri untuk gimnastik, kejohanan gimnastik. Tapi mungkin ada perkara-perkara lain yang Farah tengah fokuskan pada waktu ini? So sebagai juri tu saya memang dah beberapa tahun jadi juri. Saya tengah tunggu next year lepas Paris Olympic untuk ambil international license untuk tolong tim untuk pergi dengan mereka pergi pertandingan. Tapi saya juga motivational speaker. And selain daripada tu pun saya ada kerja untuk brand, so buat content creation. So saya pun kalau dalam masa dekat lagi mungkin masuk jadi host. Amin. InsyaAllah. Itulah cakap tadi boleh jadi pengacara sukan. Awani buat segmen sukan ke kan? Boleh, insya-Allah. Pandai je. Tak apa, saya nak cabang. So dalam entertainment boleh, sukan boleh. Cuba. Why not? Why not kan? Sebab saya dah berapa 25 years dalam industri sukan. So saya mula 3 tahun dan saya retire masa 28. So agak lama. First debut Farah 2010. Actually, so Commonwealth Game was my first international game. Tapi saya wakil Malaysia sejak umur 11 tahun. Boleh nak throwback sikit macam mana you boleh start? Boleh. Sebenarnya saya start umur 3 tahun, kakak saya umur 5 tahun. Kalau you tanya I punya mak saya dengan ayah saya cakap saya anak tantrum sikit. So sekarang ni nampak tenang. Tenang, tapi masa tu tak tenang langsung. So dia orang masukkan saya dalam sukan gimnastik, and daripada umur 5 tahun saya dah tahu itu sukan saya. And memang minat dia kecil lagi. Memang minat lah. Saya umur 6 tahun
ibu saya cakap dengan saya yang saya akan introduce dekat orang yang, oh, hai, saya gimnas Farah. So saya tak gimnas sebelum saya tahu Farah. Identity tu dah letak dah sebagai seorang gimnas. Oh, okey. Untuk 20 tahun dalam 25 tahun. Mungkin apa perkara yang paling merindukan untuk Farah? Kalau nak cakap, kalau berada di podium tu lain kan? Ya, so dia ada banyak aspek yang saya rindu. Semestinya actually dengan team, pergi pertandingan, training, bersusah payah, and then the family, sebab family saya kan selalu pergi tengok saya bertanding. So ada family support tu masa saya bertanding, nampak mereka di stand. Banyaklah, dia ada banyak benda yang saya rindu sebab ialah saya punya hidup selama 25 tahun. Ya, So dari little kecil bit pula tu. So little bit of everything lah rindu. So bila tengok TV, tengok game ke apa, mesti ada rasa tu kan? Memang rasa rindu lah. Kadang-kadang macam nak balik training, nak masuk balik, nak compete balik, tapi fikir balik tak apalah, it's a time for up and coming juniors untuk naik dan mewakili Malaysia. So now bila macam ada masa free, do you still like do all the routine tu for fun? Kadang-kadang I wonder macam for fun dia buat ke? So I would say I still exercise. So I pergi gym, I buat like normal workout training. Tapi nak buat gymnastik tu adalah sikit lah handstands, cartwheel, salto. So boleh buat. Tapi kalau nak buat yang saya buat dulu tu, saya akan masuk hospital. Saya buat benda-benda macam tu. No lah. Kalau ada trampolin, ada pit, boleh lah. Awak minat ke? Minat tengok. Boleh. Tak apa, kita buat private session buat private gymnastik. Boleh untuk lagi health, ke nak lentur-lentur ni? Boleh ke kalau yang dah so kita orang kalau adult tu kita akan buat macam handstand, cartwheel lah, dia orang nak belajar. Yoga. Macam tu lah. Tapi everything boleh train. Not the big skills lah. Itu I tak boleh janji. Kan selalu orang start dari kecil lagi kan? Okey, banyak sebenarnya kita nak buat dan juga kenapa Farah ada dalam set Lebaran Awani ni sebab selain kita nak bercakap tentang suasana Hari Raya dan bagaimana pengalaman Farah dulu sebagai atlet, pengalaman beraya kat luar negara dan macam-macam lagi, sebab saya nak minta Farah untuk berkongsi posisi beliau sebagai seorang inspirasi kepada wanita muda yang lain. Saya rasa itu cukup bermakna untuk mungkin ada kanak-kanak yang ataupun anak-anak muda perempuan, gadis-gadis yang sedang menonton pada ketika ini yang mungkin menjadikan Farah sebagai idola. Betul sih, ada baby doll, ada patung Farah Ann tau. Jadi kita nak ketahui apa inspirasi dan juga jalan cerita untuk nak memotivasikan lagi anak-anak muda, dan satu lagi kepakaran yang perlu kita highlight untuk Farah ni. Farah ni mental health advocate. Yes. Jadi dia perjuangkan kesihatan mental dan apa antaranya aktiviti yang latest lah yang Farah buat sekarang ni. Okey, itu kita nak cakap lepas ni. Lepas ni. Lebaran Awani kembali selepas ini. Seterusnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN digesa merebut peluang insentif diskaun bayaran balik pinjaman. Fenomena equinox menjadikan bumi dan matahari berada pada jarak paling dekat dalam sistem solar. Malaysia berjaya membanteras jenayah berkaitan dadah bernilai RM990 juta sejak 2019. Jangan meletakkan harapan tinggi berhubung soal mencari jawapan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lepas. Aku adalah polis yang tangkap polis. Ada pengkhianat dalam jabatan kita ni. Kau hari ini pakai uniform. Ada logo dekat dada kau. Ada Allah, ada Muhammad. Kau tak malu sedap kau makan rasuah selama ni. Rule number 1, jangan percaya polis yang tak makan rasuah. Okey, baik, kembali dalam Lebaran Awani. Saya bersama dengan Hawa dan juga gadis yang cukup menjadi fenomena beberapa tahun lepas dan masih lagi saya kira. Masih lagi inspirasi semua wanita. Farah Ann Abdul Hadi. Farah Ann, mungkin kita nak sambung balik lah kita punya sembang-sembang tadi. Walaupun dah bersara hampir 2 tahun, mungkin ada bagaimana Farah melihat kepada generasi ataupun pelapis-pelapis Farah Ann.
para engineer dalam gimnastik artistik. Bagaimana melihat kepada potensi ke hadapan? Saya rasa memang potensi tu ada dekat team, especially junior team dan so I'll say junior senior sebab mereka ada yang dah 16 tahun. Untuk gimnastik 16 tahun dah jadi senior. So ada yang bawah 15 tahun, 16 tahun. Memang potensi tu ada. Saya harap dalam the coming years sebab nanti ada SEA Games yang akan datang. So mereka akan go into the scene dan dia akan I would say like meletup lah dalam the scene and to make Malaysia proud. Saya rasa memang potensi tu ada tapi I hope for more. Semestinya dalam sukan saya kita nak lebih ramai. Dalam I would say to senior level sekarang ada orang but it's more of the juniors. Tak silap saya memang MGF telah buat selection untuk new junior program yang kalau tak silap would come in end of this year kalau tak silap saya to have more girls sebab semestinya kalau you tengok pool out of all the athletes macam saya pun maybe kita ada 20 tapi you always only see one. So kita kena pool yang lebih besar kalau kita nak maybe in the next 10 years pergi team, bukan saya seorang pergi Olympics tapi a team untuk qualify ke Olympics. So lagi ramai kanak-kanak